Hello, dear friends. We continue to learn Russian lexis, and today we'll learn transport in Russian. Transport – транспорт, транспорт. Car – машина, машина. Lorry – грузовик, грузовик. Taxi – такси, такси. Bicycle – велосипед, велосипед. Motorcycle – мотоцикл, мотоцикл. And there is one more type – мопед, мопед. Scooter – самокат, самокат. And bus – автобус, автобус. Two-floor bus – двухэтажный автобус, двухэтажный автобус. For example, for excursions, or for long journeys. Микроавтобус, микроавтобус, small bus. This is bus where we pay. It's called маршрутное такси, маршрутное такси, or short word маршрутка, маршрутка. Trolleybus, троллейбус, троллейбус. Tram, трамвай, трамвай. And of course, metro or subway, метро, метро. Train, поезд, поезд. Ship, корабль, корабль. Or one more word, теплоход, теплоход. Boat, лодка, лодка. Plane, самолет, самолет. And helicopter, вертолет, вертолет. That's all for transport. If you know some more transport, please write in comments as always. Bye!